Good morning, girls. Most important practical of DW, right? Step by step હું તમને એ બતાવું છું. એક ટ્રાન્સફોર્મેશનનો એક્ઝામ્પલ છે. So for that we need SQL server installed in our PC. તો મેં અહીંયા SQL server install કરેલું છે, right? Then we need Visual Studio SQL Server Data Tool. આ બે વસ્તુ આપણને જોઈશે, રાઈટ. અત્યાર સુધી આપણે જ્યાં પણ પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે, પ્રેક્ટિકલ્સ પરફોર્મ કર્યા છે, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ યુઝ ધ સેમ પ્રોજેક્ટ PC_21, રાઈટ. હવે અહીંયા it is opening, so wait for a while. Now it is open, right? Just in the right panel you will get SSIS packages. Create a new SSIS package. For that, right click on SSIS package and new SSIS package, right? By default the name of this package will be package 8. તમને અહીંયા લિસ્ટની અંદર દેખાશે બી ખરા package 8. You can rename it by right clicking on it and rename. Fine, હું અત્યારે as it is રાખું છું. Now our practical perform karta pehla we have to prepare two databases in our SQL window. અહીંયા આગળ મારે બે ડેટાબેઝ છે એને ક્રિએટ કરવાના છે. લેટ મી શો યુ ધ સ્ટેપ્સ. અહીંયા મેં ક્વેરી લખેલી જ છે, રાઈટ. For creating first database with name demo, you have to write create database demo and then go. And another database is dummy. Create database dummy and go, right? આપણે બે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ. સી હિયર અહીંયા અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ આપણા બે ડેટાબેઝ નથી. હવે હું આ બે ક્વેરી નાખી આની અંદર અને આઈ એમ ક્લિકિંગ ઓન એક્ઝિક્યુટ કરશું એટલે સી હિયર વી ગોટ અ મેસેજ command completed successfully. That means both databases are created now. તો હું એને રિફ્રેશ કરું databases and refresh and expand કરીશ, then we will get demo and dummy over here. આ બે ડેટાબેઝ આવી ગયા. there is not a single table inside it. અહીંયા કોઈ ટેબલ આપણે બનાવેલું નથી, right? Similarly expand dummy database and check for the folder, check for the tables in table folder. again અહીંયા પણ કોઈ tables બનેલા નથી. Fine. Our next step is to copy some records from Adventure Works. As you know that we don't have a lot of records available with us, so આપણે એક રેડીમેડ ડેટાબેઝની હેલ્પ લઈએ છીએ, રાઈટ. અહીંયા Adventure Works 2012 મારો એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ છે. I will take the help of this database. એમાંથી હું જે પણ એક બે ટેબલ છે એનો યુઝ કરી અને ડેટાબેઝમાંથી ટેબલ્સમાંથી રેકોર્ડ્સ છે એ મારા નવા ટેબલની અંદર કોપી કરું છું. So for that we need to write again a query like this. Select top 500 customer ID, store ID, account number, territory ID into demo.dbo customer from adventureworks 2012.cells.customer, right? અહીંયા ડેમો નામના ટેબલમાં કસ્ટમર નામનું જે ટેબલ છે એ મારે ક્રિએટ કરવું છે, પણ હું રેકોર્ડ્સ ક્યાંથી લઈ આવીશ? ફ્રોમ કસ્ટમર ટેબલ cells.customer from adventureworks 2012. એની 500 રોઝ મારે જોઈએ છે. સો આઈ હેવ રિટર્ન ધીસ ક્વેરી એન્ડ ગો ટુ ક્વેરી વિન્ડો. જ્યાં આપણે ક્રિએટ ડેટાબેઝની ક્વેરી લખી હતી ત્યાં આગળ જ હું આને પેસ્ટ કરું છું એન્ડ રન ધીસ ક્વેરી, એક્ઝિક્યુટ. સો 500 rows affected. Now you can expand the demo database tables and first of all refresh it. Okay, refresh કરી દેવાનું every time. refresh કરું, expand it, you will get this table. See dbo.customer. you can fetch, select top 1000 rows. તો એની અંદરનો રેકોર્ડ્સ છે એ 500 rows આપણે કોપી કરી તો એ બધા આવી ગયા છે, right? In the same manner we are going to copy some records of cells territory table of Adventure Works. No records but ખાલી સ્ટ્રક્ચર આપણને જોઈએ છે, રાઈટ. સો યર મેં સી અહીંયા ટોપ 500 લખ્યું તો એવું નથી લખ્યું, ખાલી મને સ્ટ્રક્ચર જ કોપી કરવું છે. સો નો ટોપ 500 નથિંગ એવું કાંઈ જ લખ્યું નથી. ગો બેક ટુ યોર SQL વિન્ડો અને
ક્વેરી વિન્ડો છે ત્યાં જ આપણે આપણી જે ક્વેરી છે એને પેસ્ટ કરી દઈશું. ફાઇન, એન્ડ રન ઇટ. 10 rows affected. That means અહીંયા આપણે મેન્શન નથી કર્યું, so we will get 10 rows in it. Again I forgot to refresh it. તમે refresh કરો and then expand tables, you will get territory table. Fine, એની અંદર આપણે 10 રો જે છે એ કોપી કરી લીધી છે. Here it is. Okay, now both tables are ready with both databases are ready with its tables. Now switch to Word document. હવે આપણે અહીંયા કનેક્શન મેનેજર્સ ક્રિએટ કરવાના છે, રાઈટ? Our databases are ready, tables are ready. તો SQL સ્ટુડિયો જે છે, મેનેજમેન્ટ સ્ટુડિયો, એનો અહીંયા કામ આપણે પૂરું કરીએ છીએ, એટલે એને હું મિનિમાઇઝ કરી દઉં છું. હવે our second step is to create connection managers. તો એના માટે મારે ક્યાં જવું પડશે? I have to open my existing project with name BC_21. ઓકે, જે મેં રિસેન્ટલી પેકેજ ક્રિએટ કર્યું, પેકેજ 8. હિયર I have to open this window. ઓકે, એનો કંટ્રોલ ફ્લો ઓપન છે. એઝ યુ નો દેટ વી આર હેવિંગ કંટ્રોલ ફ્લો એન્ડ ડેટા ફ્લો બોથ. તો આપણે એમાં કંટ્રોલ ફ્લોમાં છીએ. Our next step is to create the first connection manager to the demo database. એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? right click the connection manager window and then click new OLEDB connection as shown in this figure. તો હું અહીંયા આગળ sorry not this one, અહીંયા આગળ કનેક્શન મેનેજર્સમાં રાઇટ ક્લિક કરું છું, ન્યૂ કનેક્શન મેનેજર. ઓકે, એમાંથી OLEDB ચૂઝ કરું છું. લેટ મી રિપીટ ધ સ્ટેપ્સ સ્લો મોશનમાં થોડા કરીએ. કનેક્શન મેનેજર્સ, રાઇટ ક્લિક, એના પછી હું આવી ન્યૂ કનેક્શન મેનેજર. then new window will appear on your screen. From this list you have to choose OLEDB connection manager, right? OLEDB connection manager and click on add. એટલે existing connection managers will be shown in this window. Fine, આ જે પાર્ટ છે એની અંદર લિસ્ટ કરેલા હશે. Here you can see demo and dummy both are existing. તો આપણે અહીંયા છે તો હું પહેલાં એને ડિલીટ કરી દઉં and then I will show you how you can create it. ફાઇન, એક્ઝિસ્ટિંગ હશે એ બધા અહીંયા દેખાશે, બટ તમારે નવું કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાનું છે એ જોવાનું છે. તો સ્ટેપ્સમાં જઈએ. આપણે OLEDB કનેક્શન લઈ લીધું. when the configure OLEDB connection manager dialog box appears, click new. તો એની પહેલાં આપણે અહીંયા ક્લિક કરીએ છીએ, ક્લિક ઓન ન્યૂ બટન. You are very well aware of this window, right? Connection manager. અહીંયા આપણને પ્રોવાઈડર ડ્રાઈવરનું નેમ આવે છે, then server name is MVM-154. okay, as I taught you in the classroom, તમારે અહીંયા સર્વરનું નેમ લખવાનું છે, that is MVM-152. કેમ કે આપણું સર્વર છે 152 હશે, right? then you have to select use SQL server authentication, but હું મારા કમ્પ્યુટર ઉપર અત્યારે વર્ક કરું છું, that's why I have chosen use Windows authentication. તમે SQL server authentication દેશો તો you have to provide username and password both. Fine. Right now I am doing work in my personal computer, so I have chosen use window authentication and no need to give username and password over here. Now select or enter a database name. First I want to choose demo. I want to do the connection with this one, right? And then click on test connection. Here I got the message test connection succeeded. Click OK. Once again click OK, and here it is. Click OK. Fine. So અહીંયા નીચે જોશો તો તમને ડેમો મળી ગયું હશે. આ રહ્યું. Fine. Now next, after you have set up your connection manager, ensure that you have configured it correctly by clicking test connection button. The step is already done. Now click OK to close the connection manager dialog box. You will be returned to the configure OLEDB connection manager. Your newly created connection should be now listed in the data connection window. Now create a connection manager for dummy database using the same process. So let us go back to
Microsoft Visual Studio. Repeat all the steps. Right click on connection manager, new connection manager. Once again choose OLEDB and click add. જો અહીંયા લિસ્ટમાં ડેમો છે જ, હવે આપણે ડમી માટે ક્રિએટ કરવાનું છે. Once again you have to click on new. Here MVM-154, this is the name of my computer, right? Use Windows authentication. In your case, whenever you come to lab, you have to go with the second option. Username and password I have already provided to you. Okay, select or enter a database name. Here I want to do the connection with dummy database, so I have chosen dummy and click on test connection. We got the message, test connection succeeded. Click OK. Once again click OK, and here in the data connection list you can see the newly created connection manager with name mvm-154.dummy. Click on OK. આપણી પાસે બે અવેલેબલ છે, ડમી આવી ગયું, ડેમો પણ આવી ગયું, રાઈટ? બે કનેક્શન મેનેજર છે એ આવી ગયા છે. What is our next step? Let us see. The next step after adding the connection manager to our SSIS package is to add a data flow task to the control flow. Right? હવે હું અહીંયા control flow ની અંદર data flow task ને add કરાવું છું. To add the data flow task to the control flow, just drag the task from the control flow item section of the toolbox to the control flow design surface as shown in this figure, right? Okay, this is our container, so we have to put some components in it. For that you have to just double click on this data flow task. એટલે આપણે અહીંયા data flow designer pane પર આવી ગયા છીએ. What is next? Adding data sources to the data flow. First we will add a source component for the customer table in the demo database. Drag the component from data flow source section of the toolbox to the data flow design surface. Next we need to configure OLEDB source component. To do so, double click the component to open the OLEDB source editor, which by default opens to the connection manager page. Let us follow these steps. હું અહીંયા સોર્સ એડ કરાવું છું, એટલે કે જ્યાંથી આપણે ડેટાને કોપી કરવાનો છે, રાઈટ? તો my source is OLEDB source for demo database and OLEDB source for dummy database. Fine. One by one. First of all, rename it by right clicking on it. Rename. This is our demo database. Let me keep the first letter capital. Fine. Double click on it. This will by default show you the connection manager. તો પહેલું ડેમો સાથે જ છે, તો આપણે અહીંયા એ જ કરવાનું છે, રાઈટ? MVM-154 ડેમો બાય ડિફોલ્ટ ઇટ વિલ કમ. જેટલા પણ હશે એ બધા અહીંયા લિસ્ટમાં આવશે. મારે આ જ જોઈએ છે, સો નો નીડ ટુ ચેન્જ ઇટ. નાઉ ડેટા એક્સેસ મોડ ઇઝ ટેબલ ઓર વ્યૂ. આપણે ટેબલ ઓર વ્યૂ જ રાખવાનું છે. નેમ ઓફ ધ ટેબલ ઓર ધ વ્યૂ અહીંયા કંઈ જ કરવાનું નથી. ઓકે, કોલમ્સમાં જઈએ આપણે. ફરીથી એકવાર લઉં છું. Similarly, rename this. એને હું આપું છું dummy. અહીંયા આપણે ચેન્જ કરશું. MVM-154 ડેમોની જગ્યાએ લઈ લઈએ છીએ dummy. ઓકે, ક્લિક ઓકે. મેં પેલા બે છે ડિલીટ કરી નાખ્યા હતા, એટલે અહીંયા ડેમો 1 અને dummy 1. ક્લિયર? બેના જે છે કનેક્શન થઈ ગયા છે. Our next step is, yes, let me show you the columns also. એડિટર ઓપન કર્યું, અહીંયા કોલમ્સમાં જાઓ એટલે તમને જેટલી બી કોલમ્સ ટેબલની અંદર એક્ઝિસ્ટિંગ છે એ તમે જોઈ શકશો, રાઈટ? ક્લિક ઓકે. એવી રીતે ડમી માટે પણ તમે કોલમ્સ જોઈ શકશો, રાઈટ? ધીઝ આર ધ કોલમ્સ વિચ આર already available in your territory table of dummy database.
તો બે સેટ થયેલા છે. ફાઇન. Now we must add an OLEDB source component for the territory table in the dummy database. To add the component, repeat the process. We have already done this process, right? After we have added our source components, we can rename them. આપણે પહેલા જ rename કરી નાખ્યું છે to make it clear which one is which. In this case, I have renamed the first one demo and second one is dummy, as shown in this figure. Okay, we have already done these steps. હવે આપણે જઈએ છીએ next step ઉપર. Adding a short transformation to the data flow. આપણે હવે અહીંયા ડેમો અને ડમીની જે કોલમ્સની અંદર આપણે જેટલી રોઝ પેસ્ટ કરી છે એને આપણે શોર્ટિંગ કરવું પડશે. Before merging it, we need to sort the rows of the tables of both the databases. For that, we need to drag and drop short transformation from the data flow transformation section of the toolbox to the data flow designer surface. Between dummy data source and merge join transformation, and similarly demo data source and the merge join transformation. Where is it? Find it from the SSIS toolbox. Here it is, short. Okay, rename કરી નાખીએ, right click and rename short, rename underscore demo અને અહીંયા આપી દઉં છું rename short underscore dummy. Now connect demo and the blue arrow with the short demo, and similarly dummy with the short dummy. Fine. Our next task is to open editor of short tool. For that, double click on it. અહીંયા આપણે કઈ કીના બેઝિસ ઉપર શોર્ટિંગ કરવું છે, રાઈટ? that you have to specify. તો અહીંયા મને by default pass through is selected. As it is, keep them as it is. Just અહીંયાથી territory ID છે એના ઉપર ક્લિક કરશું. But before we click on territory ID, just see the warning shown here. At least one column must be selected for sorting, right? અત્યારે sorting માટે એક પણ column selected નથી. તો હવે અહીંયા તમારે એક column છે એને select કરવાની છે. territory ID આવી ગયું અહીંયા. Click OK. By default અહીંયાથી pass through માંથી એ નીકળી જશે અને બાકીના ત્રણ છે selected છે. Click OK. Similarly, repeat the process for sort dummy. Double click karo, and territory ID is the field on which we want to perform sorting. Fine. Remaining three as it is રહેવા દો. Click OK. Sorting થઈ ગયું. આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા steps. Now drag the data path from dummy data source to sort transformation, then double click the sort transformation to open the sort transformation editor as shown in this figure. Okay. As you can see in the figure at the bottom of sort transformation editor, there is a warning message which I have already shown you. Select the checkbox to the left of territory ID column in the available output column list. This adds the column to the bottom grid, which means that the data will be sorted based on that column. આપણે મેં તમને વાત કરી કે territory ID આપણે select કરશું. That means આપણે એના ઉપર sorting perform કરવું છે. By default, all other columns are treated as pass-through, which means that they will be passed down the data flow in their current state. Once you have configured the sort order, click OK, close the sort transformation editor, and follow the same steps for demo database also, right? આ બે માટે કરી દીધું. Now adding the merge join transformation to the data flow. હવે અહીંયાથી આપણે merge join tool છે એને drag અને drop કરશું, right? Short demo arrow choose કરી merge join પર રાખીએ. You will get a new window. Here you will get two drop down list, right? First is showing output, short output. Keep them as it is. Keep short output as it is, and input. In this drop down list, click on this arrow. You will get two options here. Choose the first one, merge join left input, અને automatically dummy માટે બીજું જે છે એ આવી જશે, right? Click OK. Now short, drag and drop.
તો હવે આપણને પૂછશે નહીં, એ જે સેકન્ડ ઓપ્શન હતું એ ડિરેક્ટલી લઈ લેશે. ઓકે, નાઉ the output drop down list default to short output, which is what we want. From the input drop down list, select merge join left input as shown in this figure. We will use the other option merge join right input for the dummy connection. Okay, as I told you. Now we need to connect the short dummy transformation to the merge join transformation. So drag the data path from the short dummy transformation to the merge join. Our figure will look like this. Okay. Now double click the transformation to launch the merge join transformation editor as shown in this figure. तो આપણે પણ ક્લિક કરીએ, આનું એડિટર ઓપન કરીએ તો સેમ તમને ફિગર મળે છે, રાઈટ? હિયર વી વોન્ટ ટુ જોઈન ટેરિટરી આઈડી વિથ ટેરિટરી આઈડી. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી શોન, અહીંયા બતાવેલું જ છે. નાઉ જોઈન ટાઈપ, યુ કેન સી ધ ડ્રોપ ડાઉન હિયર, જોઈન ટાઈપ. આને હું ચેન્જ કરું છું. આઈ વોન્ટ ઓલ ધ રેકોર્ડ્સ ફ્રોમ માય લેફ્ટ ટેબલ, રાઈટ? તમને લોકોને આનો મિનિંગ ખ્યાલ છે. લેફ્ટ આઉટર જોઈન મીન્સ ઓલ ધ રેકોર્ડ્સ ફ્રોમ આર લેફ્ટ ટેબલ. If I select full outer join, then all the records from both the tables, and inner join means the common records from both table. In this case I want all the records from my left table. Fine, so એના માટે I'll go with the left outer join. હવે કઈ કોલમ્સ તમારે ડિસ્પ્લે કરવી છે ટેબલની અંદર? ઓકે, જ્યાં આપણું ડેસ્ટિનેશન હશે ત્યાં તમને કઈ કોલમ્સ જોઈએ છે? So I will click territory ID, then customer ID, store ID, account number, all the columns from first table short demo, and here territory ID repeat થાય છે, so I'll omit this one. Then I want territory name, country, region and cells group. તો અહીંયા જેટલી પણ કોલમ્સ જોઈએ છે એ તમને મળી જશે. You can change the alias of that column header. See, અહીંયાથી તમે ચેન્જ કરાવી શકો, but it is good for this practical, so no need to change it. Keep them as it is and click on OK. So merge join point થઈ ગયું. Fine. Notice that your first setting in the merge join transformation editor is the join type drop down list, and as I explain we have to go with the left outer join because we want to select all the records from our left table. Okay, so આ complete કર્યું આપણે. Once you have configured the merge join transformation, click OK to close the dialog box. Now next step is adding an OLEDB destination to the data flow. As you know that destination means the table in which we want to merge all the records, right? So let us prepare our destination. Our final step is to setting up the data flow is add on OLEDB destination component so that we can save our merge data to that new table. Fine. So હવે એના માટે આપણે શું કરશું? તો drag the OLEDB destination component from the data flow destination section of your toolbox. તો એના માટે હું જાઉં છું અહીંયા other transformation આપ્યું છે, થોડું જો નીચે other destination you will get it. આપણે OLEDB destination જોઈએ છે. Drag this tool and drop over here exactly beneath merge join. Fine. Now flow arrow છે એને હું connect કરું છું and double click on OLEDB destination. This will ask you for a connection manager string once again. So અહીંયા આપણે કરશું dummy1 and click OK. હવે આ ટેબલની અંદર ક્યાં તમારે કોપી કરવું છે? We'll be using the component to add a table to the demo database and populate the table with the join data. So drag the OLEDB destination component from the data flow destination section of the toolbox to the data flow design surface beneath the merge join transformation as shown in this figure, right? This step is done. We now need to connect the OLEDB destination component to the merge join transformation by dragging the data path from transformation to the destination. Then open the editor of DB destination. On the connection manager page of the OLEDB destination editor, specify connection manager for the demo database. See, here I have to change demo લેવાનું છે. Click OK. Okay. Then from the data access mode drop down list, select table or view fast load. If it is not already selected,
it is already selected, right? So no need to change it. Now here click on new button. We are going to create a target table to hold our result set. આપણે એક નવું જ table create કરવાના છે, right? એટલે કે target table આપણે હવે create કરવું છે. For that, click the new button next to the name of table or the view option and create table dialog box will appear. આવી ગયું. This will show you the query for creating a table by default automatically. See, અહીંયા તમે જે change કરવા એ કરી શકો, but I'm just changing the name of destination table. Name I am giving is dest tab is the name of my table. બાકી બધું જે છે as it is. Fine. Click on OK. Now you can click on mappings. તો અહીંયા તમને જે છે table એ બતાવશે, mapping બતાવશે, right? What is mapping? That is already cleared by me in the previous session. Fine. You can rename the table by modifying the table definition. Click on OK. Click on OK to close the create table dialog box. When you are returned to the Oledb destination editor, go to the mappings page and ensure that your columns are all properly mapped. So આ mapping થઈ ગયું છે. Fine. Click OK to close the Oledb destination editor. Perfect. આપણે જેટલું પણ કામ હતું એ બધું perfectly completely કરી લીધું છે, right? Our practical is ready for running now. આ જે છે ડેમો ડમી બે ડેટાબેઝ બેના ટેબલ છે એને શોર્ટિંગ કર્યું, દેન એનું મર્જિંગ કર્યું અને ડેસ્ટિનેશન ટેબલની અંદર આપણે એને કોપી કરીએ છીએ. The last step is to run our package. Your SSIS package should now be complete. The next step is to run it to make sure everything is working as you expect. To run the package, click the Start Debugging button, the green arrow on the menu bar. હું અહીંયા કરું છું, આ green button છે Start Debugging. Click on this button. Your screen will change. See, બધી જગ્યા અહીંયા red marks આવી ગયા છે. અહીંયાથી 500 rows move થઈ. Fine. અહીંયાથી 10 rows move થઈ છે. Merge થઈ ગયા record based on territory ID. બેમાં common field હતું, એના basis ઉપર આપણે columns છે એને જે rows છે એને merge કરી છે, right? અને OLEDB destination છે ત્યાં આગળ copy થયું છે. So in this way you can do the merging transformation, right? આ એનું એક example હતું. હવે એને cross check કરવું હોય તો you have to go to your SQL window. એમાં ડેમોની અંદર આપણને નવું ટેબલ મળ્યું હશે. Again you have to refresh everything. ડેટાબેઝીસમાં હું refresh આપું છું. Expand your demo database tables. Here it is dest tab, right? Select top 1000 rows. તો તમે જો આપણે જેટલી કોલમ એમાં ફિક્સ કરી હતી, ટેરિટરી આઈડી, કસ્ટમર આઈડી, સ્ટોર આઈડી, અકાઉન્ટ નંબર, ટેરિટરી નેમ, કન્ટ્રી રિજિયન એન્ડ સેલ્સ ગ્રુપ. ફાઇન. તો બીજું જે ટેબલ હતું એની અંદરથી રિપીટ જે કી થઈ છે એમાં મર્જ થઈ ગઈ છે. You can see 500 records in this table. That's it. આ એક આપણો practical હતો જે most important જેને આપણે કહી શકીએ. Now you can stop debugging by clicking on square button. અહીંયા હું ક્લિક કરું છું અને સ્ટોપ કરવા માટે આ સ્ક્વેર બટન છે, રાઈટ? ઓકે, તો આપણે આ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેક્ટિકલ મેં તમને કીધું હતું આ એક પરફોર્મ કરવાનો છે તમારે એક્ઝામમાં. મોસ્ટલી આ જ પ્રેક્ટિકલ પૂછાય છે, ફાઇન, જેમાં આપણને ડેટાબેઝમાંથી ડેટા છે એ કોપી કરી અને કોઈ ડેસ્ટિનેશનમાં એને મર્જ કરવા માટેનો ક્વેશ્ચન આવે છે. સો રેફર ધીસ ક્વેશ્ચન ફ્રિક્વન્ટલી. તમે 2-3 વાર રેફર કરશો તો ક્રિએટ કરવાનું તમને આવડી જશે. થેન્ક યુ.